discípulo de dos rabinos. And the Apostle John was a disciple of two different rabbis. Primero de Juan, conocido como Juan el Bautista, First, from John, known as John the Baptizer, y después por Jesús mismo. and then a disciple of Jesus himself. Que quiere decir que Juan era un muchacho en quien le veían el potencial. So they definitely saw the potential in John. Y Juan era uno de los pescadores, su hermano Andrés. And he was a young man, and he was also a fisherman like his brother James. John, Andrew, Peter, James, Peter and James, Andrew, and James. John and James. Sí, sí, Yes. aquí el traductor me corrige, está bien. Sorry about that. Eran cuatro pescadores que eran, se convirtieron en discípulos de Jesús. 4 fishermen became disciples of Jesus. Y estamos desde la semana pasada viendo Juan capítulo 1. And we've been looking at John chapter 1 since last week. Y aquí hay un caso curioso donde Juan al final de su vida está escribiendo este libro de Juan. And it's at the end of his life, towards the end of his life, John is writing the Gospel of John. Y él escribe los orígenes de cómo el verbo se hizo hombre, que hablamos la semana pasada. And so he talks about the origins and how the Word became man, like we spoke about last week. Pero también él habla de la relación de Jesús con Juan el Bautista. He also speaks about the relationship between Jesus and John the Baptizer. En realidad no deberíamos de decir Juan el Bautista, es Juan el que bautizaba. Right, so we really shouldn't say John the Baptist because he wasn't of that denomination. It's John, he who baptizes, or the baptizer. El Juan que se acostumbraba a bautizar. Yeah, the John who was in the habit of baptizing people, that guy. Y aquí él está hablando de su antiguo rabino y después de su segundo rabino. So John is here speaking about his former rabbi, teacher, and then of his new rabbi. Y es interesante, yo creo que la inspiración bíblica no es que el Espíritu Santo llega a una persona y les dicta cómo escribir, qué escribir en un texto. And it's interesting, I don't think it's that the Holy Spirit, inspires you and he starts, okay, grab a pen, John, I'm going to start dictating, and you just write what I Todos los tell you. evangelios tienen la personalidad y la cosmovisión de los autores de ellos. Because all of the Gospels include the personality of the author and their worldview as well. Y entonces vemos en el libro de Juan un poquito de su manera de ver a Jesús, de su manera de ver a Juan el que bautizaba. So we were able to appreciate through the Gospel of John how he views Jesus. We see John's personality coming through in his writing. Les invito a abrir sus Biblias conmigo en Juan capítulo 1 I invite you to open your Bibles with me in John chapter 1, y vamos a leer del versículo 19 en adelante. and we're going to read from verse 19 on. Alguien, emergencia, tráiganle una Someone with Biblia an en inglés English a este Bible hombre. that they would like to lend the interpreter today. Creo que hay unas Biblias allá Muchly atrás. appreciated. I have a Spanish one, but I'm translating it. Oh, that. I meant a Bible. I'm from that generation, not a gadget. Sorry, can I borrow? Nobody has a paper Bible anymore. Oh wow. I Juan- thought if you could share one and then lend me one, or they're not all in English. Okay. Ahí viene. Juan capítulo 1, versículo 19. I am grateful, my brother. So John chapter 1, verse 19. You said? Ajá. Is that? Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. So we read, verse 19, now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. He did not fail to confess, but confessed freely, I am not the Christ. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. They asked him, then who are you? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? He answered, no. Entonces vemos aquí en Jerusalén, desde Jerusalén mandaron a una gente a averiguar quién era este Juan que estaba bautizando.
So from Jerusalem, they sent some leaders out to find out who was this guy that was baptizing. Los expertos, la jefatura estaba en Jerusalén y mandaron una gente a investigar. So the chief authorities in Jerusalem sent their subordinates out to research this thing. Y creo que tenían dos objetivos. They had two objectives, probably. Por un lugar, ellos se mantenían, querían saber que la religión que estaban hablando, nadie estaba fuera de orden. On the one hand, they wanted to make sure that the religion that they were preaching and teaching wasn't being distorted somehow. Pero en segundo lugar, la jefatura en Jerusalén también quería asegurarse de que nadie ofendiera a Roma. On the other hand, the chief priests and authorities, religious authorities in Jerusalem, they wanted to make sure that anybody new who was coming, teaching, and preaching would not offend Rome and stir up the hornet's nest. Y eso lo sabemos porque 3 años después, cuando estaban listos para crucificar a Jesús, querían hacerlo de una manera que no ofendiera a Roma. And we know this because 3 years later, when they're getting ready to crucify Jesus, they wanted to do it in a way that would not offend Rome. Y entonces llegaron, dice el versículo, y preguntaron 3 veces, y hay 3 negaciones que hace Juan el que bautizaba. So we notice here, going back to the verse, that there's 3 questions, and 3 times he answers, no, he's not it. He's not who they're saying. No soy el Mesías, no soy Elías, no soy Moisés. And so here's the 3 negative answers. I am not the Messiah, I am not Elijah, and I am not the prophet Moses. Y es curioso para los que conocemos la historia de la negación de Pedro. Aquí hay 3 negaciones de Juan, pero son virtuosas, no por vergüenza. Amen. And so for those of us who remember the 3 times that Peter denied Jesus, here John is denying 3 times something about himself, actually, but this is a positive thing. This is virtuous, actually. Y entonces el Mesías, en ese tiempo todos estaban esperando un ungido que iba a llegar a salvar. And it was at that time in history that people were expectant. They were expecting the anointed one, was the Messiah, who would come to save them. Y entonces la primera pregunta, ¿es usted el Mesías? Y él dijo, no lo soy. So naturally, the first question was, are you the Messiah? And he goes, nope. Y la segunda le preguntan, ¿es usted Elías? So are you Elijah, maybe? Ahora, Elías eran muchos cientos de años antes. Well, Elijah had lived hundreds of years before that. Pero 400 años antes de esto, Malaquías había dicho que antes del último día iba a volver a mandar a Elías. And 400 years before this happening right here, the prophet Malachi had foretold that in the end times, before the end, Elijah would return. Ahora, es curioso porque Elías fue llevado al cielo de una manera milagrosa y nunca murió. And it's curious because Elijah was taken up to heaven in a miraculous form and he never actually died. Entonces la gente no sabían cómo iba a ser ese regreso de Elías. So the people really didn't know how Elijah's return would happen. Por cierto, esa profecía en Malaquías dice, antes del último tiempo voy a mandar a Elías y él va a reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Actually, the verse in Malachi says, before the end of days, I will send Elijah back to earth and he will reconcile parents to children and children to parents. Pero Juan dice, no soy Elías. But John said, I'm not that one. Curiosamente, Jesús unos años después dijo, sí era Elías. And it's curious to note that a few years later, Jesus himself said that John the Baptist was Elijah. En Marcos 9, él dice, Juan es el Elías que iba a venir. In Mark chapter 9, 13, Jesus says, John was the Elijah that was to come. Pero en este punto, por lo menos, Juan o no lo sabía o no quería ese reconocimiento y él quería apuntar hacia Jesús. But at this point, early on in John's ministry, he either didn't know that he was coming in the spirit of Elijah or he didn't want the public recognition.
Y él dice, no, yo no soy Elías, no So- me busquen a mí. So he says, don't look for me, I'm not Elijah. Y le preguntan si él es el profeta, And then they hablando de ask him, Moisés. and then they ask him, are you the prophet? Referring to Moses. Moisés había recibido de que levantaré después a alguien en el espíritu como tú. Way back, Moses had received a word from the Lord that God said, in the latter days, I shall raise a prophet like you. Y entonces le preguntan, ¿será este? So now the Jewish authorities are wondering, well, are you that prophet that we were supposed to be, that Moses talked about? Entonces, versículo 22, le preguntan, entonces, ¿quién eres? So in verse 22, they're, all right then, who are you? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. We got to send some kind of answer to the people that sent us here. ¿Cómo te ves a ti mismo? So what do you say about yourself? Versículo 23. Verse 23. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, Yikes. con las palabras del profeta Isaías. John, verse 23, John replied in the words of Isaiah the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord. Este versículo viene de Isaías capítulo 40. This verse comes from Isaiah chapter 40. Enderezcan el camino es quiten todo obstáculo y allanen el terreno. Make straight a way for the Lord means remove all the obstacles and make sure there's a nice straight path towards the Lord. Como cuando alguien quiere hacer una construcción en un terreno aquí comprado, Like when somebody wants to, engage in a construction project on a piece of land purchased here, tienen que alistar el terreno para poder construir. they got to get the ground ready before they can start building on it. Allanar es quitar los árboles o piedras o montículos. To make the way straight and smooth is, remove some trees, maybe remove the rocks, make sure everything's nice and flat and smooth. Si hay un hueco, hay que rellenarlo If there's a también hole, you got to fill it up para que se pueda construir. so that you can build on a nice, flat, even surface. Preparen el camino del Señor. Dijo Juan, yo soy esa voz. Prepare the way of the Lord. John said, I am that voice. Estoy preparando al pueblo para recibir al Mesías. I am preparing the people to receive the Messiah. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. We must do the same. Preparar el camino para que la gente reciba al Mesías. To prepare the way so that the people can receive the Messiah. Hay una riqueza aquí. Isaías, cuando primero había profetizado esto, el pueblo estaba en exilio. It's something interesting to note here is that when Isaiah prophesied this, the people of Israel were in exile. No tenían esperanza. They had no hope. Y entonces él profetizó, preparen el camino porque van a regresar a la tierra. So Isaiah was really prophesying, prepare the way because you are going to return to the promised land. Pero también en múltiples, Juan está diciendo, pero yo estoy preparando el camino para el Mesías. But John is also saying, but I am preparing the way for the Messiah. Y de igual manera nosotros debemos preparar el camino para la segunda venida del Mesías. And in like manner, we all must be preparing the way for Jesus' second coming. Y al igual que en el tiempo de Isaías estaba en el exilio, hoy en día la gente está prisionera donde están. And just like in Isaiah's time, people were in a bondage of sorts because they were in exile, today people are spiritually bound. Y nos toca a ti y a mí preparar el camino y preparar la gente para escuchar el mensaje de And Dios. it's up to us to prepare the way and to prepare the people to hear the message of the gospel. Enderezcan, allanen, aplanen, abran paso. Make the path straight, make them smooth, remove the obstacles, clear the way for Messiah. Hagan fácil la llegada. Make his return easy. Hay una ilustración que tenemos para abrir paso. We have an illustration about clearing the way. Estamos sin volumen. Okay, we have no volume. There we go. Cuando hay una sirena
When there's a siren, está abriendo paso para un bombero, una ambulancia, un policía que viene. it's sounding so that people will clear the way for a fire truck, for an ambulance, for a police car that needs to get through. Y un conductor responsable escucha la sirena y se corre y se detiene y abre paso para que puedan And pasar. a responsible driver will hear the siren and they will move out of the way, park his car over to the side or whatever to clear the way. Juan está diciendo, yo soy así. And John is saying, I am like that. Woo, 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 viene el Mesías, woo, woo, abran paso. I'm the siren. Woo, move out of the way. Messiah's coming. Nosotros debemos de ser así. We should be this way. A ver, hagan todos, woo, woo, Okay, woo. everybody, let's practice. Woo, 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 woo. Abramos paso para que venga el Mesías. Let's open the way, clear the path so the Messiah can come. Y Juan está diciendo, no, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy Moisés, soy este. And John is saying about himself, I am not the Messiah, I am not Elijah, I am not the prophet Moses talked about, and I am this guy Soy clearing the way. la voz preparando el camino. I am the voice that prepares the way. Entonces en el versículo 24 So on verse 24, vienen a la segunda pregunta. here comes the next question. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? And so it says, now some Pharisees who had been sent questioned him. Well, then, why do you baptize if you're not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? Básicamente están diciendo, ¿con qué autoridad estás ministrando y estás bautizando gente? Basically, they're saying, under what authority are you ministering to the people and baptizing people? El bautismo era un ritual que nosotros en el cristianismo conocemos muy bien. Baptism was a ritual, a practice that we here as Christians know very well. Es el símbolo de nuestra entrada al reino de Dios. It's symbolic of our entrance into the kingdom of heaven. Pero en ese tiempo no era tan común. But back then, it wasn't that common. Básicamente se usaba para cuando alguien que era de otro pueblo, de otra nación, quería convertirse al Dios de Israel, entonces había algo similar a un bautismo para integrarlo. Basically, if it was a foreigner, somebody from another culture, another land would come and they wanted to be part of the people of Israel, this was this act, this ritual act to represent that. Pero Juan, el que bautizaba, estaba bautizando israelitas. Ellos no estaban convirtiéndose al Dios de Israel. But here John was doing something different. He was baptizing Israelites. It wasn't these foreigner proselytes that want to convert to the God of Israel. He's baptizing Israelites. Entonces estos fariseos, bueno, y estás bautizando gente, pero no entendemos qué estás haciendo. So naturally the leaders come to say, okay, you're baptizing people, but this is out of the ordinary. We're not understanding why you're doing this here. Y entonces Juan responde, versículo 26. So John responds, verse 26. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Amen. Verse 26 says, I baptize with water, John replied, but among you stands one whom you do not know. He is the one who comes after me, the thongs of whose sandals I am not even worthy to untie. Entonces, implícitamente, Juan está diciendo, yo fui autorizado por Dios para bautizar. So implicitly, John is saying, I was authorized by God to come and baptize. Porque ellos estaban preguntando, ¿quién autorizó a usted para bautizar y qué está haciendo? Because they were saying, well, who gave you the right or the authority to go around baptizing Israelites? Pero él está diciendo, yo soy la voz que allana el terreno para el Mesías, implicando que Dios me llamó para preparar el camino. And so by quoting Isaiah himself saying, I am the voice sent to and calling out to clear the way and prepare the way for the Messiah, he's basically saying, God gave me that authority to do this. Y entonces está también señalando hacia Jesús. So he's also pointing to Jesus. Mi razón de ser es apuntar a Jesús. My whole reason for being is to point to Jesus. Y es curioso donde él dice, hay alguien que viene entre ustedes del cual ni siquiera tengo el derecho de desamarrarle la correa de la sandalia.
And it's interesting when he says, there is someone coming, and he's already untie his sandals. Y los discípulos de un rabino, ellos acostumbraban, se esperaba de que hicieran los trabajos de siervos con ese rabino. And back in those days, the disciples of a rabbi were expected to carry out servant-type tasks for that rabbi. ¿Verdad? Si había que ir delante de ellos o cargarle la maleta o lo que sea, los discípulos hacían eso. So if you needed to like walk in front of the rabbi to clear the path or carry his suitcases or whatever, his bags, that's what the disciples of the rabbis would do. Inclusive, los discípulos de un rabino le lavaban los pies al rabino. And in true servanthood, the disciples of that rabbi would also even wash the feet of that rabbi. Juan está diciendo, ni siquiera puedo desamarrarle los zapatos a este rabino. Soy indigno de eso. And John is saying, I am not even worthy to untie his sandals. I am not worthy of this. Curiosamente, años más tarde, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Curiously, a few years later, Jesus himself washed the feet of his disciples Para enseñarles que el que quiere ser primero en el reino debe ser el siervo de los to demás. teach them that he who wants to be first in the kingdom of heaven must be the servant of all. ¿Qué nos habla a nosotros esto? What does this speak to us? ¿Cómo podemos nosotros allanar el terreno para que otros conozcan a Dios? How can we clear the way and smoothen the road so that others can come to know Jesus? En esta época normalmente vamos a toparnos con primos o con personas que no hemos visto en 12 meses. During this time of the year, we often get together and catch up with cousins and other relatives that we haven't seen in the last 12 months. Y casi siempre van a hacer una pregunta como esta: ¿cómo te ha ido este año? And one very common question when we get together with these friends and relatives is, so how's it been this year? How's it gone for you? Hermanos, ahí hay una oportunidad de allanar el camino para Cristo. Brothers and sisters, there lies an opportunity to talk about Jesus. Muchas veces yo he notado que a alguna gente les gusta exaltar en este momento cuando les hacen esta pregunta. Exaltarse. No, exaltar. They like to Okay. So some people I've noticed that when they receive this question, they like to exalt. Exaltar los sufrimientos del año. Maybe exalt the sufferings of the year. Ay, vieras, este año fui al infierno. Oh, you wouldn't believe it. This year I think I visited hell. It's been Y viera cómo dolió y no me dieron nada de comer y todo lo que sufrió y lo que gasté. Oh, I've been in so much pain. It's been hard. Finances have been really tight. You would not believe the year I've had. ¿Cierto o no que algunos de nosotros, cuando alguien nos pregunta cómo te ha ido este año, exageramos los sufrimientos del año? Isn't it true that some people, when they ask you, well, how's it gone for you this year, they like to kind of exaggerate the sufferings and the hardships of the year? Y otra mitad de nosotros exaltamos los éxitos del año. And another half of us, the other half of us, will exalt all the successes of the year. Este año conquisté América y conquisté lo otro, hice lo, ¿verdad? Y mi hijo hizo tal cosa y todas las cosas bonitas del año. So they might say, oh, this year I conquered America. Or, a little less than that. Maybe they'll say, well, my son graduated, he got this great promotion, and we start bragging about our family stuff. En vez de exaltar los sufrimientos o exaltar los éxitos, ¿qué tal si exaltamos a Cristo? Amen. So rather than exalting our sufferings and hardships, or on the other hand, exalting our successes, and how about exalting Jesus this time? Tome esa oportunidad para hablar de quién es Cristo para ti. Take that opportunity to talk to them about who is Jesus to you. Como Juan el que bautizaba, no, yo no soy este, no, soy una voz que clama, preparen el camino para el Señor. Just like John the Baptizer, he was saying, no, I'm not this guy, I'm not this guy. I'm saying, let's prepare a road, let's prepare our hearts for Jesus, for the Messiah. En 2 Corintios 4:5, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino
a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. So in 2 Corinthians 4:5 it says, "For we proclaim not ourselves, but Christ Jesus as Lord." We are no more than just servants of you for the cause of Jesus. Your servants for the cause of Jesus. Seamos siervos de Jesús y proclamemos y preparemos y allanemos el terreno. Let para us él. be servants of the Lord Jesus, and let's proclaim and let's make the way ready for Jesus. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra aquí escrita por Juan sobre Juan el que bautizaba. Lord, we thank you for the word here written by John the Apostle about John the Baptizer, Y Señor, queremos ser como él, and we want to be like him, Lord. rápidos para quitarnos de la luz y para exaltarte a ti, Jesús, en la luz. Lord of the spotlight, and to exalt you, who are the true light, Lord. El mismo que dijo, yo debo menguar para que él brille más. The same who said, I must diminish so that he might grow and be exalted. Y Señor, queremos menguar nosotros para que tú brilles más en nosotros. And Lord, we want to diminish so that you may shine more brighter in us. Yo te pido, Señor, que tú nos des oportunidad de exaltarte a ti. And Lord, we ask that you would grant us that opportunity to exalt you. Que podamos ser evangelistas que May- apuntan a ti. May we be evangelists that point to you. Señor, que la gente quiera conocerte más. Lord, may the people desire to know you more deeply. Yo te pido, Señor Jesús, que todos los que estamos aquí, los que están escuchando esta grabación, tú nos des uno o dos nombres de personas por quien orar. And Lord, we ask that for all those who are here present and all those listening to us through the airwaves, that you would place in our hearts one or two names of people with whom we can share and we could evangelize this Y season. que nos des esa oportunidad de exaltarte a ti, Señor, And that you would grant us that opportunity to exalt you y de hablar de lo que tú has hecho en este año, and to speak about what you have done this year. de hablar positivamente sobre el amado de nuestras almas. To speak positively about the beloved of our souls. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Queremos preparar el camino. We want to prepare the way. Queremos preparar el camino del Señor. We want to prepare the way of the Lord. Amén. Amen. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Brothers and sisters, God bless you richly. Busquen esa oportunidad. Seek out that opportunity. Nos vemos de hoy en 8 o los últimos 2 miércoles del año. ¿Ok? We'll see you a week from today or the last 2 Wednesdays of the year. Que seamos embajadores para el Señor. May we be ambassadors for the Lord. Dios les bendiga. God bless.